Muy buenos días, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde te encuentres. Bienvenidos a la plataforma de UCDM Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigida por el Espíritu Santo. Organizada gracias al amoroso servicio de manos de diferentes países que son uno solo. Bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Quiero presentar a nuestro maravilloso equipo de soporte técnico. Tenemos hoy como coanfitriona y anfitriona de transmisión a Lili Palma desde Uquén, Argentina. Gracias Lili, gracias por tu colaboración, por tu servicio. Como traductora tenemos a Derly Moreno desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Derly, por estar con nosotros. Gracias. Y como anfitriona, quien les habla, Ofelia, desde la de México. Te invitamos a que enciendas la cámara y así te incluyes en la experiencia. Te unes a tus hermanos, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como es, inocente y libre. Y hoy nos acompaña una querida maestra, Sudie Shipman, desde Arizona, Estados Unidos. Ella nos acompaña hoy con el tema Más allá del cuerpo, una clarificación de una idea de la ilusión. Es un tema bastante profundo. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra querida maestra Sudie. Muchas gracias, maestra. Puedes iniciar. Gracias por estar aquí. Welcome everyone. Good morning, good afternoon, good night, depends on the place that you are right now. Welcome to A Course of Miracle Universal, a portal of light directed by Jesus Christ. We have today in the service Ophelia, Lily, and me. So now we are going to present our lovely teacher, Sudie, that has a wonderful topic today. So Sudie, welcome. We are so happy to have you here again. And the microphone is all yours. Thank you, Ophelia and Lily and dearly. Thank you so much. It's always an honor and a pleasure to be with all of you. Gracias a Ophelia, gracias Lily, gracias Derle. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. I have my cat Beauty here too. Keeps wanting to get on my lap. Tengo aquí también a mi gato que está tratando de subirse en mis piernas. Okay. We're going to be reading from chapter 18, The Passing of the Dream, section 6, Beyond the Body. And in my book, that's on page 384. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 18, El final del sueño, la sección 6, Más allá del cuerpo. And I was just looking down right before we were starting, and there's a beautiful prayer right before that section. It's in italics. Let's read that. I'll read that prayer so we can start with that prayer because it's beautiful. Entonces vamos a empezar hoy con una oración que encontré que hay ahí. I desire this holy instant for myself, that I may share it with my brother, whom I love. Entonces esta oración está una página atrás. No, go ahead, sorry. I can read the whole prayer and then you can read it, right? Yeah. Okay. I'm going to start over. I desire this holy instant for myself, that I may share it with my brother, whom I love. It is not possible that I can have it without him, or he without me. Yet it is wholly possible for us to share it now. And so I choose this instant as the one
to offer to the Holy Spirit that his blessing may descend on us and keep us all in peace. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí. Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Beautiful. Hermoso. So that last line in that prayer, the Holy Spirit wants me to say something about that. Entonces, la última línea de esa oración, el Espíritu Santo quiere que diga algo acerca de esa última frase. And it says, and so I choose this instant as the one to offer to the Holy Spirit. Y dice, elijo por lo tanto ofrecerle este instante al Espíritu Santo. That's forgiveness. Eso es el perdón. So I always like the opportunity, I always like to take the opportunity to define forgiveness, and handing your relationship to the Holy Spirit is forgiveness. Entonces a mí siempre me gusta tomar la oportunidad para que sea un instante más de perdón. You know, I was in a Course in Miracles meeting yesterday here in Sedona. Ayer estaba en una reunión de un curso de milagros aquí en Sedona. And we were reading out of actually the very last section in the text, Choose Again. Y estábamos leyendo la última parte del texto. And, you know, whenever we read, I hope this happens for you, but there's always an inspiration. Yes, you always feel like the Holy Spirit is communicating with you. Entonces espero que esto te suceda a ti, pero yo siempre que estoy leyendo hay una inspiración, es como que el Espíritu Santo empieza a comunicarse conmigo. And I want to share with you one of the things that the Holy Spirit gave to me yesterday. Y entonces quiero compartir contigo alguna de las cosas que el Espíritu Santo me dio ayer. So I live in Sedona, Arizona, which is the picture behind me. Yo vivo en Sedona, Arizona, que es justamente la imagen que se encuentra detrás de mí. And Sedona is known as a very spiritual place. Y Sedona es conocido como un lugar muy espiritual. And a lot of people come here looking for a spiritual experience. Y entonces mucha gente viene aquí en busca de una experiencia espiritual. They come from all over the world. Vienen de todas partes del mundo. And as we were reading yesterday, I realized, because I had people say that that's what they're looking for. They're looking for like a Kundalini awakening. Y entonces a medida que estaba leyendo ayer, eso era lo que estaba experimentando, que la gente estaba en busca de esa experiencia, que estaban en busca de activar esa energía del Kundalini. And so what was revealed to me was that awakening doesn't lie in, it can't be found in a place. Y lo que se me mostró es que un despertar no se puede encontrar en un sitio. It's found in forgiveness. Se encuentra en el perdón. And that's the point.
Y ese es el punto, eso es lo importante. So if you are looking to be closer to God, Entonces, si tú estás buscando tener ese encuentro con Dios, if you're looking to have an experience of awakening, si tú estás buscando tener una experiencia de despertar, if you're looking for enlightenment, si tú estás buscando por la iluminación, if you want to experience Kundalini, y si tú quieres experimentar la energía Kundalini, you will find that in forgiveness. todo ello lo vas a encontrar en el perdón. Why is that? ¿Y por qué es esto? It's because of the depth of feeling that you're having in a moment of upset with your brother. Es porque cuando te encuentras, por ejemplo, enojado con tu hermano, por ese momento tú realmente estás experimentando la muerte. When you're feeling so angry or so scared or so grieved, Cuando te encuentras experimentando mucha ira, mucho miedo, mucho resentimiento, and you're feeling those deep emotions that are not pleasant to feel, son emociones muy profundas que no son placenteras. that is your opportunity to invite the Holy Spirit in to correct your mind. En ese momento es la oportunidad perfecta para invitar al Espíritu Santo que corrija tu mente. And that is forgiveness. Asking the Holy Spirit to correct your mind is the forgiveness process. Y eso es lo que es el perdón. Eso es el proceso del perdón. Pedirle al Espíritu Santo que corrija. And what happens is that depth of emotion that you're feeling you can transcend it. You get popped out of it when you ask for help. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas emociones que estás sintiendo que te llevan a experimentar la muerte, puedes trascender todo ello, puedes renacer de todo ello. This is talked about in the manual for teachers in the characteristics of the teachers of God in the development of trust. Esto se habla en el manual para el maestro, donde te menciona las características del maestro de Dios, y la primera que te hablan es el desarrollo de la confianza. Where Jesus says when you hand something over to the Holy Spirit, you think you're going to sacrifice something. Y Jesús te dice ahí, cuando tú le entregas lo que estás sintiendo al Espíritu Santo, cualquier cosa, tú crees que estás haciendo un sacrificio. And instead you find a happy lightheartedness. Y en lugar de ello, lo que encuentras es toda la dicha y la felicidad. So the enlightenment that we are looking for Entonces, la iluminación que estamos buscando occurs in forgiveness. ocurre a través del perdón. And why is that? ¿Y a qué se debe esto? Well, it's also because we're inviting the Holy Spirit into our mind. Es porque estamos invitando al Espíritu Santo a nuestras mentes. It's an invitation to allow the Holy Spirit, which is what? Light, into our mind to correct our perception. We're asking for the miracle. Entonces, ¿qué es? Es la invitación al Espíritu Santo, que es luz, a que entre a nuestra mente y corrija nuestra percepción, y así que ¿qué ocurre? Un milagro. And that leads us perfectly into the next section of Beyond the Body. Y eso encaja perfectamente en nuestra próxima sección que dice más allá del cuerpo.
So the first couple of sentences in that section are, there is nothing outside you. En las primeras, okay, go ahead, sorry. Just one more sentence. This is what you must ultimately learn, for it is the realization that the kingdom of heaven is restored to you. No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Is that the car alarm going off in your background? Yeah. Sé que la alarma está sonando detrás de mí. Sí, perdona a todos. Hay una alarma por ahí. It'll end in a minute. There is nothing outside. I could talk the whole time on those two sentences. So there is nothing outside you. This is what you must ultimately learn, for it is the realization that the kingdom of heaven is restored to you. No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues el reconocimiento que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Darely, you're breaking up a lot on my end, so I don't know if that's true for other people, but maybe you should turn your video off. I don't know. That'll probably be better. Okay. Let's read the rest of that paragraph. For God created only this, and he did not depart from it, nor leave it separate from himself. The kingdom of heaven is the dwelling place of the Son of God, who left not his Father and dwells not apart from him. And then this is my favorite part. Heaven is not a place nor a condition. It is merely an awareness of perfect oneness and the knowledge that there is nothing else, nothing outside this oneness, and nothing else within. Okay, vamos a continuar leyendo el párrafo. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de él. Y esta es mi parte favorita. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad ni nada. I think maybe the Holy Spirit is playing with us with that, how important this paragraph is. All that noise in the background. Yo creo que el Espíritu Santo está jugando con nosotros hoy porque este párrafo es muy importante, pero con todo ese ruido de fondo lo que está haciendo es mostrarnos eso. Okay, so it says, heaven is not a place nor a condition. Se dice, el cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Heaven is not a place. That's astounding. So that means like heaven's not a place we go to when we die. Lo que quiere decir es que el cielo no es un lugar donde vamos sin morir, donde tenemos que morir para llegar a él. Heaven is not a condition, right? It's not it's not some sort of place that we have, a condition that we have to meet to be there. It's not a condition.
I know our internet's been going in and out, so maybe that's what happened. Okay, I'm here. Can you repeat about that? The heaven is not a condition. Right. Heaven is not a condition. So it's not a place that we come to by fulfilling certain conditions. El cielo no es una condición, no significa que tenemos que lograr ciertas condiciones para poder alcanzar el cielo. So heaven is what? It is an awareness of perfect oneness. Es que lo que es el cielo es la conciencia de la perfecta unicidad. That reflects back to the first sentence. There is nothing outside of you. Y eso te refleja directamente a la primera frase que dice, no hay nada externo a ti. Let's just sit with that a minute. Heaven is an awareness of perfect oneness. Let's just be aware. Entonces quedémonos por un segundo con ello, que el cielo lo que es una conciencia, es estar consciente. Heaven is an awareness of perfect oneness. El cielo es la conciencia de la perfecta unicidad. That reflects back to the prayer as well, that I and my brother are one. Y eso nos regresa a la oración de que yo y mi hermano somos uno. That I and my father are one. De que mi hermano y mi padre y yo somos. So our section is beyond the body. Entonces esta sección es más allá del cuerpo. So we can be aware of so let's put it this way, that we can have a perception of ourselves as something other than the body. Entonces te lo voy a poner de esta manera. Lo que nos está diciendo es que podemos tener una percepción acerca de nosotros mismos más allá del cuerpo. We can have a perception of ourselves as there's nothing outside of us. Podemos tener una percepción de nosotros mismos como que no hay nada afuera de nosotros. And this is where the miracle takes us. Y allí es a donde el milagro nos lleva. The miracle is a shift in perception. She'll be back with us in a minute. Creo que Derby se fue. Vamos Acá a estoy. esperar un momento. Ok. Acá estoy de regreso. Sorry, Sudie, we need a miracle today. Okay. Crazy. Now I can't see you because you're not first on the screen. Okay, there you are. So you are back. Okay.
So let's see, where was I? I was a miracle as a shift in perception. Pues, ¿dónde estábamos? Estaba hablando acerca de que el milagro es un cambio en la percepción. And can you see that this shift in perception is what we're talking about? Puedes ver que este cambio en la percepción es todo de lo que te he estado. Yeah, you're breaking up again, so you'll have to take the video off probably for it to come clear. So it's a shift in our awareness of our identity from the body to the mind or to awareness. Entonces es un cambio en nuestra conciencia del cuerpo, de tener esa percepción de que somos el cuerpo hacia la conciencia, la mente. So heaven is not a place. It is an awareness of perfect oneness. Entonces el cielo no es un lugar, es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad. And we achieve that oneness, we achieve that awareness of oneness through the miracle, but via the methodology of forgiveness. Y entonces, ¿cómo es que alcanzamos esa conciencia? Esa conciencia la logramos a través de la metodología de perdón. Let's read the second paragraph. Yeah. What could God give but knowledge of himself? What else is there to give? ¿Qué otra cosa podría dar Dios sino el conocimiento de sí mismo? This is speaking to there's nothing outside of God. There's nothing else to give. Knowledge, again, we're going to the mind, knowledge. Esto te está hablando acerca de que no hay nada afuera de Dios, que no hay nada más que dar. Te estás hablando acerca del conocimiento. That points back to there is nothing outside of you that are aware. It's knowledge, right? What we are is awareness. It is knowledge in the mind, not the body. Entonces, ¿qué te está hablando? Que no hay nada fuera de ti. Lo que somos conciencia, conocimiento en la mente. And then the third sentence is the belief that you could give and get something else outside yourself has cost you the awareness of heaven and of your identity. Wow. Y después te dice, la creencia de que puedes dar o obtener otra cosa, algo externo a ti, te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad. And you have done a stranger thing than you yet realized. You have displaced your guilt to your body from your mind. Y has hecho algo todavía más extraño, de lo cual ni siquiera te has percatado. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. Yet a body cannot be guilty, for it can do nothing of itself. You who think you hate your body, deceive yourself. You hate your mind. El cuerpo, no obstante, no puede ser culpable, pues no puede hacer nada por su cuenta. Tú que crees odiar a tu cuerpo, no haces sino engañarte a ti mismo.
You're doing great, Darely, in difficult circumstances. Thank you. You're welcome, honey. Okay, so there's a lot in that. Let's see. You hate your mind for guilt has entered into it, and it would remain separate from your brothers, which it cannot do. Entonces hay mucho aquí. Vamos a ver. Dice, odias a tu mente, pues la culpabilidad se ha adentrado en ella y procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer. So here, it's amazing how he can describe the entire separation in just a few sentences. Es increíble cómo puede describir la totalidad de la separación simplemente en unas cuantas frases. Here, we're actually illuminating the idea of illusion. Aquí lo que estamos haciendo es iluminar la idea de la ilusión. This is how the world could be an illusion. Y así es como se te muestra que el mundo es una ilusión. So, the belief that you could give and get something else, something outside yourself, has cost you the awareness of heaven and of your identity. That's sentence 3. Which part? Sentence 3. Of paragraph of 2? Yes, of paragraph 2. I went back into that paragraph. Okay. The belief that you La could give. creencia, yes. La creencia de que puedes dar, obtener otra cosa, algo externo a ti, te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad. So you see how that is the separation, that I could give and get something outside of myself is showing the idea of separation, that there would be something separate from me that I could interact with. Y entonces tú puedes ver cómo esto te está hablando de la separación, de cómo yo puedo dar y obtener cosas afuera de mí. And so that idea of separation, that there's something outside of me, has what? Cost me my identity. Y esa idea de la separación, de que hay cosas fuera de mí, ¿qué pasa? Me ha costado mi verdadera identidad. It's cost me also what? The awareness of heaven. ¿Y qué también me ha costado? La conciencia del cielo. And what in heaven is what? It is the awareness of perfect oneness, right? ¿Y qué es lo que es el cielo? Recuerda, es la conciencia de la perfecta unidad. So thinking that there is something separate from myself has cost me the awareness of unity. Entonces, pensar que hay algo separado de mí me ha costado la conciencia de la unidad. It's cost me the awareness of unity, or the awareness that everything is one. And it's also cost me it's the same thing, of my identity. It's cost me the awareness of my identity as Christ. Entonces, esa conciencia, esa idea de separación me ha costado la conciencia de que somos uno, me ha costado la conciencia de que todos estamos unidos, me ha costado la conciencia, que es decir lo mismo, de mi identidad en el Cristo. And that identity is perfect oneness. Christ is the awareness of perfect oneness. Y esa identidad es la perfecta unidad. El Cristo es la conciencia de la perfecta unidad. And so he tells us that this separation, what it's cost us, our identity and the awareness of heaven.
Y entonces esto es lo que nos dice que la separación nos ha costado la conciencia de nuestra verdadera identidad y del cielo. And then he says, you've done something even stranger than that. Y después te dice, incluso has hecho algo más loco que eso. You've displaced your guilt in your mind onto your body. Has desplazado la culpa de tu mente hacia tu cuerpo. And you think you hate your body. Y tú ahora crees que odias tu cuerpo. But you really hate your mind. Pero lo que realmente odias es tu mente. And there you can see why we need to introduce the Holy Spirit into our mind to correct that error. Y ahora puedes ver la razón por la cual necesitamos invitar al Espíritu Santo a que entre a nuestras mentes para justo corregir ese error. Let's go to the next paragraph. Vamos al siguiente párrafo. This first line is very challenging. It's one of my favorite lines. Esta primera frase es muy retadora, pero es una de mis favoritas. My original teacher used to say this all the time. Mi maestro solía decir esto todo el tiempo. Minds are joined, bodies are not. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Yeah. Only minds can be joined. Sí, solamente las mentes pueden estar unidas. How many minutes of your life have you spent trying to get bodies to join? This is why it's challenging. Te voy a decir por qué esto es retador. Esto es retador porque cuántos tiempos de tu vida, cuántos minutos de tu vida estás intentando que los cuerpos se unan. Let's read more. Only by assigning to the mind the properties of the body does separation seem to be possible. Solo al atribuirle a la mente las propiedades del cuerpo parece posible la separación. So we think that the mind is separate. That's a property of the body, right? The body is separate and distinct from everything else. And we think our mind is as well, just because we're identified with our body. Creemos que nuestra mente está separada. ¿Por qué? Porque creemos que somos cuerpos que estamos separados y le estamos atribuyendo esa cualidad del cuerpo a la mente. And it is the mind that seems to be fragmented and private and alone. Y es la mente la que parece ser algo privado, estar fragmentada y sola. That's assigning the properties of the body to the mind. My mind it appears to be separate and alone and distinct from anybody else's mind. Y eso es lo que significa atribuirle las propiedades del cuerpo a la mente. Entonces, por eso la mente se siente como algo fragmentada y sola. And that is an illusion. Y eso es una ilusión. This is the clarification of what is an illusion. Esto es una clarificación de qué es una ilusión. Your mind has never been and never will be private, distinct, and separate and alone. Tu mente nunca ha sido y nunca va a ser algo privado, fragmentado y solo. So you see the setup here, how we have created illusion. Entonces aquí puedes ver cómo lo hemos hecho, cómo hemos creado la ilusión. So in the state of awareness of perfect unity, entonces en el estado de conciencia de perfecta unidad, we had the idea that there was something separate from us. teníamos la idea de que había algo separado de nosotros.
Or we even maybe decided to play in a body for a while and be separate. De pronto decidimos jugar con el cuerpo un momento, jugar a ser cuerpos y a ser separados, y a estar separados por un momento. But then we forgot our true identity. Pero en medio de ese juego se nos olvidó nuestra verdadera identidad. And we became identified with this physical body as ourselves. Y entonces nos empezamos a identificar con este cuerpo físico como el ser que somos. And then to just confuse us even further, y entonces nos confundimos aún más profundo. The ego mind took the guilt that we felt in our mind, porque la mente egoica tomó esa culpa que nosotros teníamos dentro de nuestra mente and projected it onto our bodies. Y la proyectó hacia nuestros cuerpos. So, just to hide it even more. Simplemente para esconderla aún más. It became doubly removed from our awareness. Y entonces se volvió doblemente más difícil removerla de nuestra conciencia. And then we projected it onto our brother as well. Y entonces, ¿qué hicimos después? Pues la proyectamos también hacia nuestro hermano. So we projected that guilt that's in our mind and on our body also onto our brother. Entonces esa culpa que se encontraba en nuestra mente la proyectamos en nuestro cuerpo y también en nuestro hermano. And can you see how that keeps the separation in place? ¿Y tú puedes ver cómo eso mantiene la separación? It's really a strange and funny, kind of ironic, actually, thing. Es extraño y da risa, pero también es algo irónico. That it's a strange thing that we could create something outside of the realm of God. ¿Por qué? Porque es extraño que podamos crear algo afuera del reino de Dios. Then believe that thing, this body, to become our identity, believe that is what we are. Y aún más extraño después entonces creer que esta identidad, que esto que creamos es lo que somos. To completely forget the unity that is in our mind. Y completamente olvidar la unidad que está en nuestras mentes. And then to start having conflict with our brothers. Y después, ¿qué pasó? Entonces empezamos a tener conflicto con nuestros hermanos. So if you can look at that from a perspective of, take a step back and look at that perspective of the conflict that is occurring in my life is because I'm believing in separation. Entonces, si podemos tomar unos pasos elevados, si podemos elevarnos un poco y verlo desde una perspectiva más elevada, podemos ver cuál es el conflicto, por qué está sucediendo realmente ese conflicto con mi hermano. How long can that car alarm go on? You would think the owner would wake up and turn it off. Dice la maestra, ay, esa alarma, ¿cuánto tiempo más puede seguir? Porque no se despierta el dueño y la detiene. You're doing really well, honey. Thank you. You're welcome. But can you see from that perspective, from that above the battleground perspective? Entonces, al elevarte, al estar por encima del campo de batalla, that the conflict in your life
que el conflicto que hay is a ploy by the ego to keep you in separation. Es usado por el ego para mantenerte en la separación. If you can see that, conflict will never be the same again. Si tú te das cuenta de eso, si tú puedes ver eso, el conflicto nunca va a ser el mismo. What we are at our ultimate pinnacle is awareness. Lo que nosotros somos y lo que es nuestra realidad, nuestra última verdad, es que somos conciencia. We are that which is aware, not the body, the awareness. Nosotros somos aquello que está consciente. No somos el cuerpo, somos la conciencia. If we understand that, if we really can have the experience of that, which we're going to talk about in a minute, we'll no longer be afraid of death. Si nosotros podemos entender eso, si podemos nosotros ver eso desde esta nueva perspectiva, nunca más tendremos miedo. When enough miracles have occurred in our life that we are sufficiently convinced that we're not this body, cuando ya han ocurrido suficientes milagros y todos esos milagros nos han permitido experimentar y tener certeza de que no somos un cuerpo, we will rest. We will rest in the identity of ourselves as perfect oneness. Entonces descansaremos en la perfecta conciencia de la unicidad. In the awareness of ourselves as that Christ consciousness. Y en la conciencia de nosotros mismos como esa conciencia de Dios. The miracles and the continuance of miracles daily in our lives is what convinces us, really convicts us that we are something other than what we believe ourselves to be. Entonces, la repetición de esos milagros hace que generemos la conciencia de que somos la conciencia pura y no esa identidad que creamos. So again, this is the motivation. This is the motivation to do the forgiveness process, to have the miracle occur so that we can restore our identity and our awareness to perfect oneness. Entonces, todo esto, ¿qué es? Todo esto simplemente la motivación para que practiquemos el perdón y a través del perdón podamos corregir nuestra mente y abrirnos al milagro y llegar a la conciencia de que somos la identidad del Hijo de Dios y que somos conciencia pura. Thank you, sweetie. That was good. That was a long one. Thank you. Let's go back to reading. We're going to be in paragraph 3, sentence 4. Perfect. It's guilt, the mind's guilt, which keeps it separate, is projected to the body, which suffers and dies because it is attacked to hold the separation in the mind and let it know not its identity. That's what we've been talking about. Proyecta su culpabilidad, que es lo que la mantiene separada sobre el cuerpo, el cual sufre y muere porque cela
ataca a fin de mantener viva la separación en la mente e impedir que conozca su identidad. Todo esto es de lo que hemos estado hablando. I didn't hear the car alarm. No, it's gone, finally. Dice, no escuché la alarma, parece que ya por fin se fue. Finally. Finalmente. So, mind. So that's what we were just talking about. So the next sentence is, mind cannot attack, but it can make fantasies and direct the body to act them out. Wow. Entonces, todo esto es de lo que hemos estado hablando. Y la siguiente frase te dice, la mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las exteriorice. Wow. So the mind, how could the mind attack if there's nothing outside of it? ¿Cómo la mente puede atacar si no hay nada fuera de ella? But it can do what? It can make fantasies, separation. Pero entonces, ¿qué puede hacer? Puede crear fantasías, la separación. Here is the clarification of the illusion. The mind can make a fantasy of being separate. Y aquí está la clarificación de la ilusión. La mente puede crear la fantasía de que está separada. It can make a fantasy of itself, of being identified as the body. Y puede crear también la fantasía e identificarse como que es un cuerpo. So the mind cannot attack, but it makes up this fantasy of separation and then asks the body to act them out. Entonces, la mente no puede atacar, pero puede crear esta fantasía de que es un cuerpo y ordenarle al cuerpo que las exteriorice. So conflict. Entonces, todos los conflictos. All conflict, right? Then is what? The mind's attempt to keep the separation in place. ¿Cuál es todo el conflicto que la mente está intentando sostener la separación? So that will shift your perception of what conflict is about. Y entonces esto va a cambiar completamente tu percepción de lo que realmente se trata el conflicto. Conflict is always the attempt by the mind to hide its guilt in a body. ¿Qué es el conflicto? Es simplemente siempre el intento de la mente de ocultar su culpa en el cuerpo. And this is why we introduce the Holy Spirit to correct the error in our mind. Y es por esto que nosotros invitamos al Espíritu Santo que corrija el error en nuestra mente. And that's forgiveness. Y eso es perdón. And that's the only way that the correction can occur. We can't do it. We're too lost. But the Holy Spirit can. Y esa es la única forma como la corrección puede ocurrir, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero el Espíritu Santo sí puede. Okay, let's go back to our text. Okay. Yet it is never what the body does that seems to satisfy. Unless the mind believes the body is actually acting out its fantasies, it will attack the body by increasing the projection of its guilt upon it. Mas lo que el cuerpo hace nunca parece satisfacer a la mente, a menos que la mente crea que el cuerpo está realmente exteriorizando sus fantasías, lo atacará proyectando aún más culpabilidad sobre él. And that's basically what I just illuminated. So we'll go on to the next paragraph. Entonces eso es básicamente lo que te acabo de decir, lo que te acabo de iluminar. Vamos a ir al siguiente párrafo. Okay, in this, what we just read, in this, the mind is clearly delusional. It's crazy. En esto que acabamos de leer, en esto la mente está claramente engañada, loca.
The mind cannot attack, but it maintains it can and uses what it does to hurt the body to prove it can. La mente no puede atacar, pero sostiene que sí puede. Y para probarlo, se vale de lo que hace para hacerle daño al cuerpo. That's another wow. Esto es otro wow. So we actually hurt the body. We actually created the idea of death, right? To hide our guilt. Entonces realmente nosotros lastimamos el cuerpo. Nosotros creamos la idea de la muerte. ¿Para qué? Para esconder nuestra culpa. And isn't it a beautiful thing that Jesus is telling us that this is delusional? Y esto no es hermoso creer, saber que Jesús nos está diciendo que esto es una ilusión, es una fantasía. This goes back to our early Course in Miracles lessons that I've given everything I see all the meaning it has for me, and I don't know what anything is for, and I've made up everything, right? Y esto nos lleva a nuestras primeras lecciones de un curso de milagros, que yo le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí, que nada de lo que veo significa nada. So if we can come to the place of humility to say, I think I got it wrong. Entonces, si podemos llegar a ese lugar de humildad, pararnos allí y decir, creo que estoy equivocado. Then it allows for the Holy Spirit, for us to invite the solution in, which is the Holy Spirit. Y eso lo que hace es permitir que la solución entre, permitir que el Espíritu Santo entre. And now our mind is not wholly delusional. We're waking up. Y entonces ahora nuestra mente está saliendo de la ilusión, está despertando. Let's read the rest of this paragraph because I want to get to paragraph 11. I think we might have to skip, but okay. The mind cannot attack, but it can deceive itself. And this is all it does when it believes it has attacked the body. It can project its guilt, but it will not lose it through projection. I'll just read to the end and then you can read it, dearly. Okay. And though it clearly can misperceive the function of the body, it cannot change its function from what the Holy Spirit establishes it to be. The body was not made by love. Yet love does not condemn it and can use it lovingly, respecting what the Son of God, you are the Son of God, has made and using it to save him from illusions. La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma. Y eso es todo lo que hace cuando cree que ha atacado al cuerpo. Puede proyectar su culpabilidad, pero no puede deshacerse de ella proyectándola. Y aunque es obvio que puede percibir la función del cuerpo erróneamente, no puede cambiar la función que el Espíritu Santo le asignó a éste. El cuerpo no es el fruto del amor, aún así el amor no lo condena y puede emplear amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios, es decir, tú, engendró y utilizándolo para salvar al Hijo de Dios de sus propias ilusiones. So the body was not made by love. That's God. The body was not made by that which we truly are, love. Entonces el cuerpo no es el fruto del amor, el cuerpo no es ello que realmente somos, que somos amor. Yet love does not condemn it
love, or yet God does not condemn what we've done. Y el amor no lo condena. Dios no te condena por lo que has hecho. Actually, what is love do? It respects the Son of God. It respects us. Y de hecho, ¿qué es lo que hace el amor? El amor respeta al Hijo de Dios. El amor nos respeta. It respects what it created, right? Perfectly, the Son of God. Y respeta lo que ha creado perfectamente el Hijo de Dios. And we can extend that respect to ourselves and to our brothers. Y nosotros podemos extender ese respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos y hermanas. And so also that last paragraph says that we can use the Holy Spirit. The Holy Spirit will use what we have made to save us from our illusions. Entonces la última frase te dice eso, que el Espíritu Santo puede utilizar lo que hemos creado para salvarnos de nuestras propias ilusiones. All right, let's skip to paragraph 11. Ok. Vamos a saltarnos al párrafo 11. So we talked quite a lot about what we've done and how what we have made is an illusion. Hemos hablado bastante acerca de qué es lo que hemos hecho y que lo que hemos hecho es una ilusión. Actually, Jesus has explained everything to us all right here in these few paragraphs. De hecho, Jesús nos ha explicado todo en estos pocos párrafos. And he's also given us the motivation for practicing forgiveness and asking for the miracle. Y de hecho, lo que ha hecho es darnos motivación para practicar el perdón y abrirnos al milagro. And he's given us the, man, no, I'm just blank. So he's given us a reason to get out of conflict. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando la razón que necesitamos para salir del conflicto. So he's given us the setup of what conflict is for. Él lo que está haciendo es mostrarnos para la verdadera razón, todo lo que se estableció para que el conflicto existiera. And the reason that love holds no grievances. Y la razón por la cual el amor no abriga resentimientos. So our conflict comes from our judgment and our grievances. ¿Por qué? Porque el conflicto viene entonces de nuestros juicios y de nuestros resentimientos. And we can see that judgment and those grievances hold the illusion in place. Y entonces podemos ver que esos juicios y resentimientos son lo que sostienen esa ilusión, lo que crearon esa ilusión. So now we're seeing everything, right? Everything as what we've done, and we're going to read about going beyond the body. Entonces ya leímos todo lo que nosotros hemos hecho, pero ahora vamos a leer cómo ir más allá del cuerpo. Paragraph 11. Everyone has experienced what he would call a sense of being transported beyond himself. Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo. So I love it that he includes everybody in that. He's saying everybody has had an experience of what transcendence. Y me encanta que él los incluya a todos porque dice, todo el mundo ha experimentado lo que podría escribirse como una sensación de trascendencia. Back to the paragraph. This feeling of liberation
far exceeds the dream of freedom sometimes hoped for in special relationships. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. So we could define special relationships Así que podemos definir a las relaciones especiales as a relationship used by the ego to keep the separation in place. como una relación usada por el ego para mantener la separación. So we think when we fall in love, for example, Entonces nosotros creemos, por ejemplo, cuando nos enamoramos, that that finally we found that dream of freedom, that this is going to transport us to God. que por fin encontramos ese sueño de libertad, que esto nos va a transportar hacia Dios. So I love how he speaks to that in this paragraph. He says this, I'm going to read it again. This feeling of liberation far exceeds the dream of freedom sometimes hoped for in special relationships. Así que me encanta como él lo dice acá, te lo voy a leer de nuevo. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. So isn't that, I keep losing my train of thought. Isn't that beautiful that he is acknowledging that we have a memory of that liberation, and we're looking for it. We're looking for it here in this illusion. Entonces me encanta porque él nos está diciendo acá que tú tienes una memoria de realmente cómo es esa sensación, cómo es esa libertad. Y que estamos en búsqueda de volver a ello. So somewhere in our minds, we know what heaven is, and we're looking for it in that love relationship. Entonces, en algún lugar de nuestra mente, nosotros recordamos cómo es ese amor y estamos buscando por ese amor, pero lo buscamos en nuestras relaciones especiales. And yet he's also saying that what we're looking for in special relationship, that feeling of being transported, gives you much more freedom than the relationship. You've probably found that out yourself. Y entonces también te dice acá que realmente lo que estás buscando y eso que buscas en las relaciones especiales va más allá del sueño de libertad que a veces encuentras en ellas. That goes back to one of my favorite lines that I said earlier. Minds are joined, bodies are not. Y esto me regresa a una de mis frases más favoritas que te dije al principio, que dice que las mentes están unidos, los cuerpos no. I think that's why I love that sentence so much, because it corrects my mind that I'm not going to find the joining in bodies. I'm going to find it in my mind. Y por eso es que amo tanto esa frase, yo creo que la amo tanto, es porque me recuerda que la corrección no es en los cuerpos, que la corrección es en las mentes. The correction is not going to be found out here. My salvation, let's put it that way. Our salvation is not going to be it's not going to be found. Our salvation is not going to be found out here in the world of illusion. Y entonces otra forma como te lo puedo decir es que la salvación, mi salvación, nuestra salvación no se puede encontrar allí afuera. Our salvation is not going to be found in bodies. Nuestra salvación no se va a encontrar en los cuerpos. Our salvation is in our mind. Nuestra salvación está en la mente. That liberation is in our mind. Esa liberación está en nuestras mentes. Okay, so now he's talking about the experience that occurs in our mind. Entonces él ahora te va a hablar de esa experiencia que ocurre únicamente en tu mente.
So back to sentence 3 then. This transportation is what he's talking about, is actually a sense of actual escape from limitations. If you will consider what this transportation really entails, you will realize that it is a sudden unawareness of the body and a joining of yourself in something else in which your mind enlarges to encompass it. Es una sensación de habernos escapado realmente de toda limitación. Si examinas lo que esa sensación de ser transportado realmente supone, te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. It becomes part of you as you unite with it, and both become whole as neither is perceived as separate. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti al unirte a ella. Y tanto tú como ella os completáis. Y ninguno se percibe entonces como separado. So in the beginning, the Holy Spirit had me talk about that everybody's looking for this experience of enlightenment. ¿Se acuerdan que al principio les decía que el Espíritu Santo me había mostrado que todo el mundo está buscando esta experiencia de iluminación? And now I see why he had me say that. Y entonces ahora entiendo por qué él me puso a compartir eso. Because here, what he's talking about, this experience of being beyond the body, beyond limitation. Porque esta experiencia que él está hablando acerca de experimentarte más allá del cuerpo, más allá de cualquier limitación, happens through forgiveness and the miracle. Sucede a través del perdón y del milagro. Yeah, I guess we could say even the high that we're looking for, maybe in relationship or drugs or alcohol or excitement in life. Entonces podemos hablar acerca de esa sensación alta que queremos experimentar de pronto en el alcohol, en las drogas, en las relaciones. Is actually a misplaced. Let me figure out how to say that. We're looking for it where we will never find it out here in the world. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es buscar donde nunca la vamos a encontrar, buscar ahí afuera en el mundo. So our seeking is misplaced in the world. Entonces nuestra búsqueda está errónea, está donde nunca la vamos a encontrar, en el mundo. Because where that high is really found is in the liberation of our identity from the body into the transportation of our identity into heaven. ¿Por qué? Porque esa sensación de alta vibración, ¿dónde es que la vamos a encontrar? La vamos a encontrar cuando nos transportamos más allá de nuestro cuerpo y más allá de nuestra limitación hacia nuestra verdadera identidad. And that happens via forgiveness. Y eso ocurre a través del perdón. Inviting the Holy Spirit to correct our mind. E invitando al Espíritu Santo a corregir nuestra mente. So what the Holy Spirit is pointing out to me, and I hope that you can see as well. Entonces lo que el Espíritu Santo en este momento me está mostrando y que espero que tú también lo puedas ver. That I'm not going to reach that state of limitlessness by trying to fix the people in my life. Que yo no voy a alcanzar ese estado de no tener limitación tratando de cambiar a las personas que están alrededor mío. There is nothing outside of my mind. No hay nada afuera de mi mente. Every person in my life
represents something in my mind. Todas las personas en mi mundo representan algo en mi mente. It's all an opportunity for forgiveness. Y todo es una oportunidad para perdonar. And if I ask for that correction from the Holy Spirit, Y si yo pido esta corrección para el Espíritu Santo, I will free my mind from the limitations of illusion. voy a liberar a mi mente de las limitaciones de la ilusión, Believing this world that I have created to be real. Dejaré de creer que este mundo que yo he creado es real. So I'll free my mind from the belief that this world is real. Libero mi mente de la creencia de que este mundo es real. And with it, conflict and death. Sin conflicto y sin muerte. So I'll withdraw my mind from the belief in death and conflict. Y voy a sacar a mi mente de allí, de la creencia del conflicto y de la muerte. So what was he saying there? He's saying that in our forgiveness, we unite with that which we have forgiven and become one with it. Entonces, ¿qué dice él aquí? Lo que dice es que a través de nuestro perdón nos unimos a aquello que perdonamos y nos volvemos uno con ello. That's not an easy thing to do because we're pissed off at people. There is no easy or easy. It's not necessarily an easy thing to do because we're angry. Y esto no es algo que necesariamente sea fácil de hacer porque nosotros nos encontramos enojados con muchas personas. Like, we don't want to forgive people and be one with them. We're too pissed off. We're too angry. Porque nosotros no queremos perdonar a los demás y ser uno con ellos. Estamos enojados, muy enfadados. And that's where the idea of willingness comes in. Y entonces ahí viene la idea de la buena voluntad. And it's, Jesus addresses this in the Bible too. It's the willingness of a mustard seed. Mustard seed's a tiny, tiny little seed. Y entonces Jesús también habla de esto en la Biblia. Es la buena voluntad de una muy, muy, muy pequeña semilla. So this is why Jesus tells us that anger is never justified. Y por eso es que Jesús nos dice que la ira nunca está justificada. Anger is never justified. La ira nunca está justificada. But that doesn't mean that we're not angry. Pero eso no quiere decir que no estemos enojados. So this is not about a denial of our anger. Esto no se trata de negar nuestra ira. This is not about a denial of our anger. Esto no se trata acerca de una negación de nuestra ira. It's the attempt to switch the mind from being justified into being willing. Es simplemente el intento de cambiar nuestra mente de ese lugar de querer justificarse a tener buena voluntad. So we can get in a situation where we say, I'm really angry and all I want to do is crucify my brother. Entonces podemos pasar de una situación en la cual nos encontramos muy enojados y que lo único que quiero es crucificar a mi hermano. And I certainly don't want to forgive him. Y ciertamente no lo quiero perdonar. And I really want to be justified in my anger. Y quiero realmente estar muy justificada en mi ira. And yet, Jesus says anger is never justified. Pero sin embargo, Jesús te dice, la ira nunca está justificada. Can I muster the tiniest bit of willingness to see it differently? Y entonces puedo tener la más pequeña dosis de buena voluntad de verlo de manera diferente. So in that moment, when I am the most angry, when it's most intense, Entonces en ese momento en que me encuentro más enojado, cuando es más intenso, can I have at least enough awareness to say, I'm willing to try something different? puedo tener aunque sea una pequeña conciencia para darme cuenta de que tengo la voluntad
o que estoy dispuesto a verlo de otra manera. Yeah, can you find yourself there? Can you find some part of yourself that would be willing to invite the Holy Spirit in? Puedes encontrar en ese instante esa parte de tu ser que tiene esa pequeña buena dosis de buena voluntad para verlo de otra manera. And the motivation for that is why? Because it will allow your mind to remember the truth of who you are. ¿Y cuál es la motivación para eso? Es que si tú logras ver esa dosis de buena voluntad, puedes permitir a tu mente regresar a su estado natural. It will allow for that. It will allow the Holy Spirit into your mind, which is also allowing the light into your mind. Va a permitir que el Espíritu Santo entre en tu mente, lo que también quiere decir que va a permitir que la luz entre en tu mente. So in our willingness, we're allowing the light into our mind, and what we're allowing is then enlightenment. Entonces, al estar dispuesto, estamos permitiendo que la luz entre en nuestra mente. ¿Y qué es lo que también estamos permitiendo? La iluminación entrar en nosotros. We're allowing the memory of heaven, because we encompass, we join with that which we have forgiven, and we become one. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Permitiendo que regrese la memoria del cielo. Al perdonar, nos unimos a aquello que estamos perdonando y nos volvemos uno. We remember our natural state. Y recordamos nuestro estado natural. Oh my goodness, I don't know how it got to be 25 after the hour. Nos quedan pocos segundos. Let's just read the rest of this paragraph, and then maybe we'll have a minute or two for question if there is one. Vamos a terminar este párrafo y después tendremos un tiempito para preguntas. So now he's talking about this experience that happens when we forgive. Entonces, ahora te va a hablar de esta experiencia que sucede cuando perdonamos. What really happens is that you have given up the illusion of a limited awareness and lost your fear of union. Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión. The love that instantly replaces it, meaning your fear, the love that instantly replaces it extends to what has freed you and unites with it. El amor que instantáneamente reemplaza ¿qué? El miedo. El amor que instantáneamente reemplaza ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. So here he's describing like what happens when this occurs, right? Entonces aquí te está explicando qué ocurre, qué es lo que pasa cuando eso ocurre. And while this lasts, you are not uncertain of your identity and would not limit it. Y mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu identidad, ni deseas limitarla. You have escaped from fear to peace, asking no questions of reality, but merely accepting it. I'll keep reading. Okay. You have accepted this instead of the body and have let yourself be one with something beyond it, simply by not letting your mind be limited by it. Te has escapado del miedo y has alcanzado la paz, no cuestionando la realidad, sino simplemente aceptándola. Has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de este, al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. So there's that experience that he says that we've all had of being transported beyond yourself, right? And while you're there, you know your identity and you're certain of your identity.
Entonces todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Donde hemos sido transportados más allá de nuestro cuerpo y empezamos a experimentar nuestra verdadera identidad y somos nuestra verdadera identidad. And how we get there is forgiveness. ¿Y cómo llegamos allí? El perdón. By asking the Holy Spirit to correct our mind. That's forgiveness. Pidiendo al Espíritu Santo que corrija mi mente. Eso es lo que es el perdón. Okay, I think we've come full circle there. I don't know if we have time for questions, but I'm here if we have time. Creo que ya completamos el círculo ahí. No sé si tengan preguntas o haya tiempo para preguntas, pero aquí estoy disponible para ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a revisar si hay alguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta por el chat. No vemos preguntas. There is no questions. Well, I want to thank everybody that stayed here for hanging in during all that noise, because I know it was very disruptive. And yeah, but we got through it and it was beautiful. Yo quiero agradecer a todos los que se quedaron a pesar de todo ese sonido que fue bastante perturbante, pero logramos atravesarlo y ha sido hermoso. Thank you, Sudie. It's actually interesting. It's like what the ego does to distract us from the truth, right? Yeah. Es de hecho interesante porque eso es lo que hace el ego para distraernos de la verdad. Yeah. ¿No es cierto? Sí, yes. Infinita gratitud, maestra. Gracias por ayudarnos a recordar que pensar en algo separado de mí me cuesta la conciencia del cielo. Thank you so much for everything, Sudie. We are so grateful for you. And thank you for remembering me that thinking that something else is separate from me is lost the consciousness of heaven. Beautiful. Thank you so much. Hermoso, gracias. Gracias a nuestras hermanas Lili, Derly, gracias por apoyarnos en el soporte técnico. Gracias, como siempre, por esa valiosa colaboración. Y gracias a todos ustedes por participar en este espacio. Antes de pasar a nuestra meditación activa, queremos recordarles que hoy tenemos nuestro espacio a las 7 de la noche, hora de Colombia, con el maestro Alfredo Albernia desde Colombia, con el tema Conoce la psicología de un curso de milagros. Y mañana a las 7 de la mañana tenemos la lección del día con los maestros Isabel Castañeda y Claudio Leocata. Agradecemos la asistencia de los hermanos de Zoom y de YouTube. Nos despedimos de los hermanos de YouTube e invitamos a que se conecten por Zoom para que disfruten con nosotros la meditación activa. Y a los que nos quedamos en Zoom, te invitamos a que enciendas tu cámara y nos acompañes en la meditación activa que vamos a hacer con música que nos llega al corazón. Entonces, vamos a escuchar, vamos a unirnos